Good morning, students. Today we are starting with next point. That is the last point of this chapter, and which is most important point: disaster management. The disaster management means when any disaster comes, you have to manage its effects and the effectiveness of that disaster with the proper skill, and that requires for the life and property. So in that box you are giving some important objectives regarding with the disaster management. Firstly, disposal of human life suffered by human beings during the calamities and release of the people. So the first and most important objective is to secure human life. It is the most important point in the disaster management. Secondly, supply of essential commodities of the people to reduce the effect of disaster. When any disasters come, the main or basic needs that are required for the human life is essential, and that can be reached at that site, which is the second and most important objective. Third, the restore of human life in the region by creating reconciliation in disaster. That point we are already discussing in the rehabilitation, in that the destroying or which points are not covered in the management or disaster, that should be controlled. Fifthly, considering protective measure in disaster, such disaster will not be reached in future, and slope take care to reduce their intensity. So this is a most important aspect. The much more or disasters are coming with the animal or human activities that are we are converting, or that we are calculating, diverting in the man-made disasters. So that man-made disasters we will not come in future, that should be take care about that. So this is a fifth and most important objective in the disaster management. So that are the points regarding with the disaster management. In that there are two types of management in the disaster: pre-disaster management and post-disaster management. In the pre-disaster management, we can said to be as a prevention, which things we can prevent, and by that the disaster will not come. याच्यामध्ये आपण डिझास्टर येऊ नये किंवा डिझास्टर येण्यापूर्वी आपण कोणती काळजी घ्यावी याबद्दल सांगितलेलं आहे. अँड पोस्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग on the above objectives. So in the pre-disaster management, this includes the complete preparation and planning to face any type of disaster. So if we are prepared, or if we are having the complete preparation of the disaster, for that the mock drill is a most important aspect regarding the pre-disaster management's first point. When any disaster comes, you have to face it strongly. Secondly, identifying the pre-disaster area. Which areas are taken under disaster? For example, flood is taken under the region which is nearer to the ocean, which is nearer to the river, that are said to be as areas where flood is a pre-disaster area. Volcano, if it is a volcano, the villages around the mountain where the volcano is active volcano is present, that area is said to be as a pre-disaster area. So that areas are firstly identified. Secondly, collecting the information about intensity of the disaster and probable sites of the disaster through the predicted intensity maps and hazard maps respectively. So that areas are firstly identified, and that should be divide into the categories of the intensity, where the intensity which is the nearest village, which is a next to that village. So that categorization is most important.
Nextly, getting special training for disaster management. This is the most important aspect regarding with the students. Students are giving the proper training about the disaster management. You can choose your career, also your career in the disaster management course. And last, increasing awareness about disaster management among the general public through training programs, mass media, and etc. Post disaster management. In that, you have to manage the awareness, or you have to get informed about the people, which is said to be as a warning for that peoples, which can aware that people always. For example, the villages nearer to the river or near to the ocean are always informed when any kind of cyclone or any kind of high tides, low tides are coming. That should be informed by that disaster management team. So that are the pre-disaster management points. In the post-disaster management, we are already discussing firstly the participation of preferably local peoples saved from the disaster in arranging the help to the victims. Victims are the peoples who affect in that disaster, that should be saved their lives with the help of the local support. Quick establishment of the help center. This is the second important aspect, that peoples which are victims or which are saved in the disaster, that should be get ready medical support, food, clean drinking water, and first aid. This is the most important aspect. Fourthly, categorization of the help material received from the control center, delivering the material to the victims, and non timeless timeliness review of the help. So this is the most important point. The help which is coming from the center, help center, control center, that should be reached at the each and every people or each and every victim which is affected in that disaster. And lastly, being always prepared for the rescue. So you have to save your life first, rescue yourself, and if you are not able to do that, you can go to the safe place. So these are the management points, pre-disaster and post-disaster. So this map is also giving the information about the main aspect of the disaster management cycle, which is starting with the preparation. Firstly, prepare. You have to plan to prepare the minimize the destruction in any disaster. In that, redemption, plan for managing minimizing the damage. If you are going to the safe place, your damage is less. After that, preparedness, in that you have to give the quick response. If you are prepared for that disaster, if you are setting your mind that disaster is coming anytime, you have to alert, or you become alert and get easily face that disaster. After that, impact of disaster, in that intensity of the various aspects of disaster and disaster management are reviewed. In that, you are also discussing about that impact. Response, that response is depending upon your alertness. This factor is followed by the disaster strike in the cycle. Rescuance means the if you are rescued from that disaster, you have to get the stage used for the welfare and rehabilitation of the nation. You have to rescue, or you have to save your life for the others. And lastly, restoration, the damage which is getting in the disaster, you have to reconstruct the buildings, you can reconstruct the dams, roads, houses, etc. That is a point of restoration. So these are the management cycle. After that, structure of disaster management authority. This is the most important point.
You have to know that how you can follow or how the disaster management is followed in our nation. First, here you are general public. You have to, if any disaster come or if you have any help in your disaster management program, you have to contact your village level committee, which is called chairman, that is a sarpanch. आत्ताच आता सरपंच पदाची निवडणूक, ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली. तर तुम्ही जर गावात राहत असाल तर तुमच्या इथला सरपंच हा तुमच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असणारा मॅनेजमेंट, डिझास्टर मॅनेजमेंटमधला ॲथॉरिटी पर्सन आहे. जर तुम्ही शहरात राहत असाल तर नगराध्यक्ष तो असणार आहे. त्यानंतर तसंच वरती गेलात तर तुमच्या तालुक्याचा जो तहसीलदार आहे, तालुका डिस्ट्रिक्ट मॅनेजमेंट ॲथॉरिटी, त्याचा चेअरमन आहे तहसीलदार जो तालुक्याचा. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही दापोली तालुक्यातल्या गावात राहत असाल तर दापोलीचा तहसीलदार. त्यानंतर डिस्ट्रिक्ट लेवलला कलेक्टर आहे, ज्याला जिल्हाधिकारी म्हणतात, तो आहे. त्याच्यानंतर चीफ मिनिस्टर म्हणजे आपण ज्याला मुख्यमंत्री म्हणतो, जो राज्याचा आहे, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असेल तो त्याचा ॲथॉरिटी पर्सन आहे. आणि सगळ्यात वरच्या लेवलला आहे, नॅशनल लेवलला आहे, तो आहे प्राईम मिनिस्टर, ज्याला आपण प्रधानमंत्री असं म्हणतो, पंतप्रधान. तर ते याची ॲथॉरिटी असणार आहेत. तर हा एक चॅनल आहे ज्या चॅनलने तुम्ही ही सगळ्या प्रकारची जी इन्फॉर्मेशन आहे किंवा जी मदत आहे ती तुम्हाला अशा पद्धतीने येते. याच्यामध्ये डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲथॉरिटी आहे, तिचा रोल सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे डिस्ट्रिक्ट वाईज त्याचे कंट्रोल युनिटसुद्धा बनवलेले आहेत. प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमध्ये याचा एक कंट्रोल युनिट प्रॉपरली बनवलेला असतो. याच्यामध्ये त्यांनी एक इन्फॉर्मेशन हू डज वॉट असं एक त्यांनी एक पॉईंट दिला आहे. याच्यामध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंट NDRF, तुम्ही नाव ऐकलं असेल NDRFचं, जे 2005मध्ये स्थापन झालं. 12 डिव्हिजन्स त्याचे आहेत, वर्किंग ऑल ओव्हर द कंट्री. त्याची माहिती तुम्हाला या वेबसाईटवर ndrf.gov.in या वेबसाईटवरती मिळेल. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे पोस्ट डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये जो येतो, फर्स्ट एड अँड इमर्जन्सी ॲक्शन्स. विच काइंड ऑफ फर्स्ट एड यू हॅव टू गेट इन द डिझास्टर, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर दॅट लेवल, अँड विच इमर्जन्सी ॲक्शन यू कॅन परफॉर्म इफ एनी काइंड ऑफ डिझास्टर इन कम. You have to studied in earlier class about the types of first aid and to be offered by the person injured in disaster. Use of this knowledge is useful for offering the help to classmates or peoples around you facing any disaster and injured therein. So you have to inform. तुम्हाला या गोष्टीची इन्फॉर्मेशन असणं खूप गरजेचं आहे, कारण ज्या पद्धतीचं इंजुरी आहे त्या पद्धतीचं त्याचं मेडिटेशन होणं फार आवश्यक असतं. समटाईम्स वी हॅव फेस द डिझास्टर ड्यू टू आवर ओन अनअवेअरनेस. कधीकधी असंही होतं की आपल्या स्वतःच्या काळजी न घेतल्यामुळे एखादा डिझास्टर आपल्याला फेस करावा लागू शकतो. फॉर एक्झाम्पल स्नेक बाईट आहे. आपणच लक्ष नसेल, आपणच कशी वरती बघत चाललो असू आणि जर सापावरती आपला पाय पडला तर तो साप आपल्याला चावतो आणि मग त्या डिझास्टरला आपल्याला फेस करावं लागतं. येथे तुम्हाला काही सायन्स दिलेले आहेत जे एस्पेशली फ्लेमेबल मटेरियलवरती, इनफ्लेमेबल मटेरियलसाठी, एक्सप्लोजिव्हसाठी आणि फ्लेमेबल गॅससाठी, लिक्विड गॅस आणि सॉलिड, यासाठी ते सायन्स आहेत दिलेले. त्यानंतर लेट्स थिंकमध्ये त्यांनी आता आपण सांगितलं सापाचं उदाहरण ते दिलेलं आहे. इथे तुम्हाला शॉर्ट सर्किटचं एक उदाहरण दिलं आहे आणि सगळ्यात पहिल्यांदा अर्थक्वेकचं उदाहरण दिलेलं आहे. यानंतर काही तुम्हाला पोझिशन्स दिलेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीला जर एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचं असेल, इमर्जन्सी कंडिशनमध्ये ट्रान्सपोर्टेशन जर एखाद्या व्यक्तीचं करायचं असेल तर कुठल्या मेथड्स तुम्ही वापरू शकतात. त्यामध्ये क्रॅडल मेथड आहे, कॅरिंग ऑन बॅक ही जी मेथड आहे इथे दाखवलेली ती त्याची कॅरिंग बॅक मेथड आहे. त्याला उचलायची कशी आणि त्याला पाठीवरती टाकून न्यायची. कॅरिंग ऑन हँड काय ते त्याला हातावरती इथं तुम्हाला त्यांनी खांद्याला सपोर्ट देऊन उचलायचं दाखवलेलं आहे. तर अशा वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या वापरता येतात. व्हरायटीज ऑफ डिझास्टर्स लाईक ॲक्सिडंट, स्टॅम्पेड, इंजुरीज इन फायटिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न्स, हार्ट शॉक,
हीट शॉक, स्नेक बाईट, डॉग बाईट, फायर, हे असे वेगवेगळे आहेत डिझास्टर ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टींचा इन सच सर्कमस्टान्सेस यू हॅव टू यूज दॅट कॅरिंग सपोर्ट. कम्प्लीटली चार्ट, तुम्हाला एक चार्ट कंप्लीट करायला आहे ज्याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एडचं महत्त्व काय आहे, फर्स्ट एडचा रोल काय आहे तो त्यांनी दिलेला आहे. दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट रिगार्डिंग विथ द फर्स्ट एड. विच आर द इसेन्शियल थिंग्स इन द फर्स्ट एड. कोणकोणत्या गोष्टी तुमच्या फर्स्ट एड बॉक्समध्ये असल्या पाहिजेत त्यांची यादी तुम्हाला दिलेली आहे. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट रिगार्डिंग विथ द बोर्ड एक्झाम. यू हॅव टू complete that all 17 things in your first aid box. You have to remind that all things which are always present in the first aid box. Bandages आहेत, wound gauze, triangular or circular bandages, types of bandages आहेत. त्यानंतर meditated cotton कापूस असला पाहिजे. hand gloves, you are not take the direct hand on the injury, you have to wear the hand gloves if you are cleaning the injury. Clean and dry cloth pieces. वुंड किंवा जखम जर मोठी असेल तर त्याला तुम्हाला दाब देऊन ठेवायला स्वच्छ कापड लागतं. सोप आहे, आफ्टर clean that injury you have to wash your hand with soap and also wash the injury with the soap. अँटीसेप्टिक लोशन आहे ज्याच्यामध्ये डेटॉल, सॅव्हलॉन हे असलं पाहिजे जखम धुण्यासाठी. सेफ्टी पिन्स आहेत, ब्लेड आहे कटिंगसाठी. त्यानंतर स्मॉल पिन्स आहेत, निडल आहे, बँड एड आहे, टॉर्च पाहिजे. रात्रीच्या वेळेला जर तुम्ही गेला असाल तर तिथे ते दिसलं पाहिजे जखम कुठे झालेली आहे त्यासाठी. सीझर पाहिजे कटिंगसाठी, बँडेज कटिंगसाठी. थर्मामीटर आहे जर त्या समोरच्या इंज्युअर्ड व्यक्तीला जर ताप आला असेल तर तुम्हाला तसं मेडिटेशन द्यायला. आणि पेट्रोलियम जेली ही सुद्धा आवश्यक आहे. तर अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत ज्या तुमच्या फर्स्ट एड बॉक्समध्ये असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे मॉक ड्रिल. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इन द डिझास्टर मॅनेजमेंट, दॅट इज अ मॉक ड्रिल. सो मॉक ड्रिल इज इम्पॉर्टंट ड्यू टू दिस 6 reasons. Evaluating the response of the disaster. If you are getting the mock drill time to time, you have to get more rescued or more alert. So that is an important aspect. Improving the consideration between various department of disaster control. You can improve yourself with the help of the mock drills in the alerting system. Identification of own abilities. Your own abilities should be identified when you are getting the disaster management. For example, you have if you are have to run fast, so what is your ability, how many kilometers you can run fastly, that your abilities are also identified by yourself. Improving the ability in the quick response to disaster. Quick responding is the most important aspect regarding with the disaster management. So if you are performing the mock drill many times, you are habitual to that thing, and that can give the quick response in the disaster when actual disaster comes. Checking the competency of planned actions. If you are getting a planned action, if you are planned properly how we can respond in any disaster, you can easily getting successful in that planning. And lastly, identifying the possible errors and risk. This is also important point. If you are not getting that rescued thing in the time, you have to check your errors and risk, and you can improve yourself. Your internet is my friend. In that point you can watch the various video clips of the mock drills which are carried out in the schools. Okay, so in that we are discussing about the mock drills. And last point is, always remember that 5 things which is the most important things regarding with the disaster management. Do not choose and push each other while using staircase in school. These are the things which are remembered by the each and every student. कधीही जिना उतरताना किंवा चढताना ढकलाढकली करू नका, एकमेकांना ढकलू नका. Remind important helplines
always, for example, police 100, fire fighting force 101, and disaster control unit 108, ambulance 102. This you can always remember. Follow the traffic rules. You have to follow the traffic rules. If you are not following the traffic rules, you are facing to the accident. Last, do not touch any unclaimed object. Do not spread rumors. अफवा पसरवायच्या नाही आहेत आणि कुठल्याही अनोळखी वस्तूला हात लावायचा नाही आहे. अँड लास्ट, डू नॉट मेक चूज ॲट द क्राउडेड प्लेसेस. गर्दीच्या ठिकाणी जाणं शक्यतो तुम्हाला टाळायचं आहे. सो दीज आर द मेन रूल्स regarding with the disaster management. So by that we are completing this last chapter, 10th chapter of paper 2nd. You have to complete your exercise among all the chapters. Thank you.